El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado en la alcancía del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días a todos. ¿Y cómo están? Bendecidos en la casa del Padre. Esta viuda dio menos que los demás. 2 moneditas pequeñas. Pero ella dio, la palabra en griego es subios, donde tenemos la palabra biografía, biología. Ella dio su vida en este momento, confiando en Dios. Y Jesús, contemplando el gesto de esta mujer pobre y sencilla, está revelando su corazón a los apóstoles. Hay miles y miles de hombres en Jerusalén y muchos crucificados por los romanos. Pero solamente un hombre iba a dar todo su ser. Solamente un hombre iba a dar su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad. The widow was a very poor woman. She gave least than anybody. She gave 2 small coins. But in those 2 small coins, it says she gave all she had. The Greek word is bios, where we have the word biography, to write about the life of someone, or biology. That woman put her life in that gift. And Jesus was helping his apostles understand something very powerful about his heart. Because for many it was going to look like one man that was crucified, like all the rest. But this one would give everything: body and blood, soul and divinity. Many will overlook what happens on Calvary. Oh, but for those that have the grace to gaze on what happened there, muchos van a pasar por Calvario, no van a contemplar el amor en este gesto de Cristo, pero algunos van a parar y algunos van a recibir la gracia de esta donación total. But others will stop. Even a centurion will stop and say, truly this man was the Son of God. Which means, in the finitude of his humanity, he gave everything. La lógica del reino de Dios
es así. Porque también en una hostia tan pequeña, un pedacito de pan, el Señor va a dar su todo para nosotros. El misterio de los misterios, el amor de los amores, el don de los dones, Jesús va a comunicar en algo tan pobre, sencilla y pequeña. This is the logic of the kingdom of God, my brothers and sisters. The gift of the poor widow, the gift of Jesus and the finitude of his humanity, giving us all that we could ever imagine, leads us to the smallness of the gift that is hidden in the host on the altar and in the tabernacles. There is nothing smaller than that. And there's nothing greater. There's nothing more important than the smallness of the gift that Jesus will give us here. Because he gives us his body, his blood, his soul and divinity, the love of all loves, the gift of all gifts, the mystery that surpasses all mysteries, and something that is even smaller than the 2 coins that the widow would give. And this is the kingdom of God. It's the logic of God. It's the logic of his grace. El Señor sigue transformando cosas pequeñas y llenándolas con cosas grandes. Y estos son los santos. Los santos son los hombres y mujeres pequeñas como nosotros y llenos del don más grande en el universo que es Cristo, hasta que ellos se convierten en otro Cristo, en otra María. There are also many others that are very small, my brothers and sisters, like you and like me. These are the saints who are so small and so fragile in their humanity and filled with the greatest gift of the Eucharist. And so they could become another Eucharist, another Christ. Small and overlooked and insignificant like everybody else, but filled with the love of God in their life, which is absolutely significant. Y también nosotros. Estamos aquí los pobres, los pequeños, los escondidos, pero los que quieren recibir el don máximo del amor de Dios en la historia, que es Jesucristo en la Eucaristía. Y en este don tan pequeño, Él va a dar a nosotros su bios, su vida eterna. And that's why we're also here, my brothers and sisters, because we're the small ones, we're the poor ones, we're the insignificant and hidden ones. But we're here to receive the gift of Jesus in us through the Eucharist and to let his bios, his life, be our life now. As St. John Paul II would say, there in the little host is the response to all the problems of the world. There in the little host is the response to all the problems of the world. Allí en la pequeña hostia está la respuesta a todos los problemas del mundo. ¿Y qué son las respuestas? Los santos testigos de la Eucaristía en la historia. Because the responses, my brothers and sisters, are those that are transformed by the host, that can now live that host and live that life. As Mother Della teaches, Jesus remains with us in the Eucharist, there in the small host, to reveal to us with great luminosity
what love is and to teach us to love as He loves. Jesús permanece con nosotros en la Eucaristía, allá en la pequeña hostia, para revelarnos con gran luminosidad lo que es el amor y enseñarnos a amar como Él. Y este es el secreto de los santos, San Maximiliano Kolbe, Beato Carlo Acutis, San Francisco Martos, Santa María Faustina, entrar en la escuela de la Eucaristía hasta que lleguen a ser hostias vivas, pequeñas desde afuera, pero lleno de Dios adentro. Like St. Maximilian Kolbe and Blessed Carlo Acutis, St. Francisco Marto, St. Maria Faustina. This is the path of the church, to enter into the school of the Eucharist, asking Our Lady to form us there as she formed Christ, so that we, very small and very insignificant, can be filled with the one who is absolutely all-powerful and the most significant, which is Jesus Christ, alive and present in the Holy Eucharist. Amen. May Our Lady, Mother of the Eucharist, guide us today, that we may truly receive this gift and love this gift and live this gift. Amen. Que la Virgen de la Eucaristía nos guía hoy para que nosotros vivamos este don, guardemos este don y proclamemos este don hasta los confines de la tierra. Todo por el corazón de Jesús. A través del corazón de María.